Selamat pagi, selamat datang ke bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke blok E8 kepada rakan-rakan warga pendidik yang belum pernah sampai lagi ke blok ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kerana berjaya mendapat parking. Kerana kompleks E ini mencari parking adalah satu usaha yang cukup sukar ya. Jadi tahniah kerana berjaya mendapat tempat meletak kereta. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan meletak kereta di tempat yang dibenarkan meletak kereta ya. So kompleks ini dia tak boleh suka-suka hati di kaki lima. Takut kena klaim nanti. Terbang RM20 ya. Baik, itu sedikit introduction daripada saya ya, unsur-unsur lelucon dan kecintaan untuk menceriakan suasana. Yang berusaha Dr. Maria binti Osman, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan Makro Pendidikan, Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Ahmad Zaki, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan, Pejabat Pendidikan Daerah Bentong Pahang. Yang berusaha Encik Rofi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pengurusan Murid, PPD Sentul, dekat je ya. Okay, yang paling jauh, yang berusaha Encik Hasbullah Cik Kop, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pengurusan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Mas, Kelantan. Dr. Ruichi Ueno, Japanese Expert Asia Seed. Puan Hidayah juga dari Asia Seed. Rakan-rakan pegawai dari Unit Pembangunan Pendidikan Antarabangsa BPPDP, pegawai-pegawai PPD, SIC Plus, SIP, guru-guru, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dan salam sejahtera. Jadi pada pagi ini alhamdulillah cuaca pun nampaknya bagus ya, the weather seems fine. Hopefully cuaca yang cerah dan ceria ini kekal ya, sehingga ke petang untuk memudahkan pergerakan kita lah ya, untuk balik. Sebab saya faham bila hujan ni nak ke Kuala Lumpur tu satu cabaran. Jadi hopefully cuaca baik ya. Jadi saya ucapkan selamat datang ke Bengkel Kerja Simulasi On-Site Training versi 1, The MAKMur Capacity Building Toolkit untuk projek memperkasakan amalan kemenjadian murid, Projek MAKMur. Jadi program ini atau bengkel pada hari ini telah dirancang untuk melaksanakan simulasi suatu dokumen yang kita panggil toolkit, dokumen yang akan kita gunakan dalam menerapkan elemen MAKMur di kesemua 15 sekolah rintis di 3 daerah yang terlibat di bawah projek MAKMur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan merupakan individu yang sangat penting ya di bawah projek ini, kerana tuan-tuan dan puan-puan lah yang akan membawa ya ataupun menerangkan, menurunkan ilmu pelaksanaan penerapan elemen MAKMur ini kepada rakan-rakan guru kita yang lain. Sebab kita tak mampu nak panggil ke semua guru di sekolah-sekolah rintis. Jadi tuan-tuan lah yang akan menjadi jurulatih yang melatih guru-guru kita bagi melaksanakan pelaksanaan elemen MAKMur. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Dr. Maria binti Osman, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan Makro Pendidikan, Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dr. Ueno, Ohio gozaimasu. Betul kan? Betul. Okey, mula-mula saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana kehadiran ke Bengkel Kerja Simulasi On-Site Training versi 1 The MAKMur Capacity Building Toolkit di BPPDP Putrajaya. Okay, alhamdulillah kita diberi kesihatan yang baik untuk sama-sama menjayakan bengkel pada hari ini. Jadi tadi Cik Rishari dah sebut dah tujuan bengkel ni ya. Okay, dia saya dipahamkan kita dihadiri oleh daripada pegawai daripada PPD
dibentuk, kita ada timbalan PPD-nya Encik Ahmad Zaki, kita ada daripada timbalan PPD daripada PPD Sentul Encik Rafi, dan timbalan PPD pengurusan murid daripada Pasir Mas dan Encik Hasbullah. Okey, terima kasihlah kerana dapat bersama-sama dengan pegawai, pensyarah IPD dan guru-guru daripada Sekolah Rintis Projek Makmur. Semoga ini dapat memberi motivasi lah pada peserta-peserta bengkel kita. Okey, untuk makluman, PDP merupakan focal point bagi projek Makmur ini, dan kita akan menganjurkan bengkel kerja versi 1 Makmur Toolkit Guru Sekolah Rintis Projek Makmur di 3 daerah yang saya sebut tadi, melibatkan ke semua sekolah rintis yang Cik Syari sebut. Jadi tuan-tuan dan puan merupakan jurulatih utama lah, ataupun JU lah. Mungkin kita kena ada soalan tekan kan Cik Syari ya? Sebab ini akan menambahkan CV tuan-tuan dan puan-puan, dan juga markah PBPP tu kan, dalam peringkat antarabangsa. Ini consider peringkat antarabangsa banyak markah 5% ke 10%, itulah lebih kurang macam tu lah. Dan ini boleh tuan-tuan boleh menggunakan CV tu, boleh kalau nak ke mana-mana lah dalam kementerian. Satu kata platform yang baik lah. Jadi bertuah lah tuan-tuan dapat apa ni bersama-sama dalam bengkel ni ya. Okay, bengkel yang kita bengkel kerja versi 1 Makmur Toolkit ni kita akan bermula di Pasir Mas 26 hingga 28 Julai 2022, seterusnya diikuti dengan Sentul dan Bentong. Okay, jadi bengkel hari ini seperti yang Cik Syari sebut tadi, pendedahan bertuan-tuan dan puan-puan selaku JU untuk projek Makmur, dan diharapkan dapat memperkasakan pengetahuan dan kemahiran tuan-tuan dan puan-puan menggunakan toolkit tersebut, sekaligus membantu guru-guru di sekolah rintis untuk menggunakan toolkit dalam melaksanakan aktiviti makmur di sekolah. Okey, akhir sekali saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan juga tahniahlah pada tuan-tuan dan puan-puan kerana menghadiri bengkel ini. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan, dikongsi bersama guru-guru sekolah rintis dan mungkin juga di sekolah-sekolah lain juga, walaupun mereka bukan dalam sekolah rintis. Mungkin dapat sedikit maklum balaslah daripada projek makmur ni lah. Jadi ini menjadikan satu titik tolak memperkasakan pendidikan holistik di Malaysia, insya-Allah. Jadi selamat berbengkel, semoga objektif kita pada hari ini, esok dan lusa akan tercapai. Okey, terima kasih. Tinggi-tinggi terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Man, bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, atas ucapan beliau sebentar tadi. Dan sebenarnya ucapan itu menandakan bahawa pihak pengurusan BPPDP sememangnya 100% di belakang kita urus dia, Jabatan Teknikal Projek Makmur menyokong penuh. Dan memang hasrat KPM, hasrat TKPPM Sektor Dasar dan Kurikulum sendiri pun untuk melihat kejayaan Projek Makmur ini. Kalau saya boleh pinjam kata-kata yang berbahagia Datuk Fakarudin, TKPP MSDK kita, beliau pernah mengatakan bahawa sebenarnya projek Makmur ini dapat mensejahterakan sekolah. Jadi dia sebenarnya selarilah dengan hasrat KPM itu di bawah inisiatif sekolah bersejahtera. Jadi jam telah menunjukkan 9:10. Jadi I know the Japanese are very stickler to times and schedule. So Dr. Wena dah jeling tu. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, I would like to invite Dr. Roichi Ueno, Japanese expert Asia SEED, for the first session of today, which is on-site training, the Makmur Capacity Building Toolkit, Introduction to Project Makmur. Nak jalan-jalan? Dia nak jalan-jalan. Boleh. Selamat pagi. Sorry, I'm talking in English. So. No problem. Yeah. Thank you. So my talk is just outline of the project. So my content of the talk will overlap that I get at the TOT in April. So maybe you will be boring of my talk, but
Sorry, please be patient. Sorry, because today is a simulation of the teacher training. Yeah. Yeah. So my talk is just outline and the detail of the toolkit and the teacher role will be given by the Inche-Zaki later. So let me start with the frame of this project, MAKMur. So this project is a technical cooperation between Malaysia and Japan. So meaning actually the KPM and the JICA. And JICA is Japan International Cooperation Agency. So between KPM and JICA, and to enhance existing good practice in Malaysia. So I learned so many good practice and good value for the holistic education has been implemented in Malaysia already. But this one, so our project is enhance the existing good practice in Malaysia through adoption and adaptation of Japanese holistic education. So later I explain this one, Japanese type of holistic education. Yeah. Last time we used the word of tokkatsu, but from now we don't use tokkatsu because that was something like funny for the stranger. So just we talk about the Japanese holistic education. So this one is a method of the project. So it's a method that through adoption and adaptation of the Japanese holistic education. And the ultimate goal is to foster balanced individuals with the integration of thought. Thought is just thought, thinking, for example, reasoning. And the feeling related to the emotion, feeling or emotion. This one is related to the motivation or empathy to the others. It's a feeling. And the behavior, this meaning of the behavior is action. So this one including is how to collaborate with others, how to communicate with others. So this one, action. So thinking and emotion and action. So the important part is integration. So imagine that the person with integration, the thought, feeling, and behavior, so very strong, strong person, very strong person. This one is a goal, ultimate goal. So, and next, let me share this one example. But let me share just the climate of the school in Japan. Just normal climate. So school in Japan. Just normal climate. So not special one. I show you the album. Climate means atmosphere. Yeah. And this one is graduation album. Do you know the graduation album? In Japanese school, they distribute this album at the graduation ceremony
for the year 6 student. And this school is just beside of my house in Japan, just a 50 meter. 50 meter. And where my younger daughter went, this one. So yeah, my younger daughter here. So this one is graduation year is 2019, meaning it's just 1 year of the COVID. So you see the just a normal situation of the Japanese school. Now it's quite a bit different from this type, a bit because of COVID. And this one is this one is a scene of the camp. Usually year 5 students join the camping. Everybody joins the camping. This one. And this one is a campfire, around which they have some games and dance. Just a fun time. And this one, this one, this one the scene of cooking. They break the firewood and put the fire and the cooking. This one cooking curry. Curry, yeah, Japanese, but not Malaysian, Japanese curry. Japanese curry, quite different. Yeah, curry, yes, just a camping. And this one is a visit to some historical site. So before visiting, they study their own, how to say, self-learning. They do self-learning and by group. This one is a visit site. Okay. And this one is a welcome party of the year 1, meaning new year. New student. Welcome party for the new student, and they have an excursion. This one is a thing of the excursion. So the year 6 student is taking care of the younger student. This one. Okay. This one sports day. Sports day. They have some. Can you see the gymnastic? Just a group. This one. So they need a long time of practice. This one. Sport day. This one just a swimming. Yeah. And this one is a school tour in year 6. School tour to some tourist place. And they stayed some traditional hotel. This one is tatami. You know the tatami, Japanese style room, tatami. Yeah, tatami room. Also, this one was also the school tour. And this one is the concert. And this one is the marathon. In winter season, we have a marathon. This one, so many. This one the calligraph. So many. They have many this type of activities. And this one is a club activities. So, for example, this one, this is badminton. This one is table tennis, ping pong. This one handicraft club, and this one is manga. Manga, comic. Manga, everyone Manga, knows comic. This one is shogi, just Japanese chess, and so many. This is a movie. So many. They have many. So every student will join to some club. This one is the club. Just usually only one.
club. And this one is the student committee. Student committee, they have a committee. This one is a committee for the broadcasting. And this one library. This one is health. And this one is gardening. Gardening. They have gardening activities. So just a plant, flower and something like that. This one for pet, taking care of pet. They hold the rabbit. Rabbit. So, yeah. So many activities they have. Many activities. And one more is this one is a scene of the study, and this one is a lunchtime. Lunch, school lunch. Yeah. School, usually a Japanese school provides their school lunch. And of course, cooking will be by the school or city government. And student role is just carry the big pot. The trolley. A trolley, yeah, with trolley, and carrying to the classroom. Yes. Excuse me, sir. Yeah. The school time, how long? Morning to evening? Usually starting 8:20, 8:30 that time until 3:30. Yeah, but younger, lower primary until around 2:30. Yeah. So they have lunch. They have lunch. Okay. Continue your story about lunch. I think they're interested to know about the lunches. And they learn the nutrition. Yeah, they learn about the nutrition, and also they are the one who give out. Yeah. The students will give. They have a rotation of the group to distribute the lunch. Just using the ladle to put the rice and the soup and distribute to other people. Just a rotation. Yeah. So let me continue. So many this type of activities, and center of these activities is just class meeting. I think later introduction will be talking about meeting discussion among the students. This one is center. Also they have a duty roster and then cleaning this type. So many types of this activity. Just this one just normal. Yeah. So students can learn a lot of things through this one. Almost all the student centered. And the most important part is that every student will join this activity. Every student will join. For example, Japanese school has a graduation ceremony, the end of the year 6, a graduation ceremony. And students have a speech. But they have a script. They prepare the script and they separate the script sentence by sentence. Okay. So one student voices the first sentence, and the second student voices the second sentence, something like that. So everyone, and then at last the speech will be completed, just something like that. So every student joins that one activity. So I think that kind of activity takes a long time to prepare, but they feel the feeling of completion or achievement. Yes, this type of student center. This one from my time. So the features of the activities in Japanese school, and this one behind the idea of the arrangement of the activities, they consider
class or school as a small community, like some team, small community. Not only the place to learn, not only study, not only the place for study. Just they consider the class. Yeah. How many students normally in one class? Now maximum 35. 35. 35 maximum 35. I think that is the same as Malaysian. Yeah. And this one just through these kind of activities, students can learn this one themselves learn themselves skills needs to be lived together, like communication skills, something like that. So through the activities, they will learn how to build consensus. I mean, how to make agreement. Just a simple example. I want to eat some, for example, curry. I want to eat sukumi. So how to make agreement? So this kind. Then this one related to the planning. And then how to collaborate. So if they have some ceremony, like a speech, so how to collaborate together. Then this one is how to make own decisions. So for example, before the summer vacation, so Japanese school has a bit long summer vacation. So before the summer vacation, each student decide what they do during the summer vacation, something like this, make own decision. Yeah. The features, another features. So they have a long history from 1950, late of the 1950s. So meaning this kind of activity have already passed three generations. Grandparents, parents, and children. That's three generations. This one just for every student. So meaning this kind of activity is done by not for elite education, just normal compulsory education practice in Japan. This one. And this one is the Japanese context. So they focus on the team. This one is the Japanese context. So as well as individually. So they emphasize on the collectivity. Yeah, collectivity. This one is the Japanese concept. Anyway, Japanese school focusing on this type of feeling. This one, I can contribute to others. This type of feeling is regarded as very important. But please remember this one, Japanese context. More on collective. This one. So let's consider what MAKMur activity should be. MAKMur activity. So just borrow. Of course, we cannot introduce the Japanese context. The context in Malaysia is different from Malaysia, but I think we can assume a class or school as a small community. This one is we can assume, I think, and a student as a community member. This is very simple, borrowing the very simple idea from Japanese holistic education, just a small community. So, So, if I belong, so this meaning that if we can assume this one, maybe student will feel the sense of belonging to the class, this type of sense of belonging to this community. Then a student can discuss, for example, how to
this one a bit difficult, but how to sustain or improve community. So just cleaning activity is related to this type of sustain community. Yeah, this type of. So student will plan. Student will plan, do, and reflect activities by themselves. Of course, they need a teacher's help. Of course, they need a teacher's help. Of course. So, repeating of the process, student will learn a lot of things. Very simple. Just assume this one. Just so very simple. So we can call this type of activities by a student with teachers facilitators. So we can call this type of activity MAKMur activity. Yeah. And toolkit. This toolkit is a guide. This one facilitate how to facilitate this one. Toolkit is a guide for teachers on how to facilitate the student. This one also important, based on each school classes context. Yeah. This one context. Some school is located in the rural area. Some school is located in the city. The context is quite different. I think environment of school is quite different. And this one is learning through experience. What's that? Yeah. So to summarize, we said key principle of MAKMur and the criteria of MAKMur activity. Just almost same. So the key one, number one is learning through experience and the self motivation. This one is student driven. And this one is opportunities for every student. Not only some group of the students, every student. This one. Yeah, every student. So as I said at the beginning, so existing practice okay as long as they satisfy all three criteria. Yeah. Of course, new practice encouraged. For example, cleaning activities. If a teacher tells the student clean this place and you have to clean this place, that one is not student driven. So we cannot call that type of cleaning. We cannot call the MAKMur. But just let the student discuss how to make a rotation of the cleaning. A student will discuss this type student driven. So we can call it the MAKMur. Cleaning, cleaning is cleaning, but process is different. So we're focusing on the process student driven. So opportunity for every student. This one. And of course, student will make a mistake, but they can learn through the mistake. So this one, we put the value of mistakes. So this one connected to the learning through experience. Yeah. This one. Okay, so my talk almost. So I think you understood the discussion among the students is very important. Excuse me, sir. Yeah. May I ask, the value of mistake is who correct the mistakes? Student among the students or teacher? Among the students, basically among the students. So yeah, this one learning through experience. Yeah, learning through. Yeah.
So this one is some very general idea on how to approach this type of activities, MAKMur activities. So teacher's role will be facilitator. Not tell do this one. No, just a facilitator, just to help the student. A facilitator, but please be careful. The role of the teacher differs based on the situation. For example, year one students, they need a lot of help from the teachers. But year 6 students, I think they can do many things by themselves. This based on the situation. This one. First time there's team. For example, team of the class meeting. I think it should be set by teachers because that one the first introduction time. Yeah. But then they can slowly move to the team, discuss and decided by the student. Yeah, through the experience, gradually. No need to haste. Gradually. And this one is just simple idea how to think the team, This is a simple idea. So we assume a student are member of class as a small committee. Student are community member. So they have maybe question will be two types. Number one is what must they do to sustain as community? So for example, without cleaning, nobody will do the cleaning. The room will be messy. So this one, so cleaning master to sustain the community. This type. So if they do this type of activities, so maybe they will have sense of responsibility, and every student join this one. Not only some groups. So every student will have the sense of this type of responsibility. Yeah. The share responsibility will be shared among the students. This one, duty roster of cleaning. Just simple one is okay. Just a student in charge of turn light when they go out of the room. Just a very simple activity. That's okay. Okay. Yeah. Okay. And next one is they can think how to improve the community, meaning how to make the class atmosphere more comfortable for the students. This how to improve this type. Just this one, yeah, connected to the creativity. So they can discuss what kind of birthday party will be held. This one, just a fun time. Newspaper. Yeah, newspaper. The student will make some newspaper for class and this time. It's okay. They have a very simple activity. Okay. So, for example, if you first time of the introduction, if you give the student what would you like to do in class to make you and your friend fun, and this one should be done by teachers. Yeah, time for discussion and time for the activities. So should be secured by the teacher, and also place just a room. Teacher has to the place for the activities. This one should be done by teacher. A student can do this one. Then you give the team. Or of course, it's better for students to give the topics by themselves. Of course, that's good. Anyway, students can discuss to give their ideas, just exchange ideas among the students. Then plan. Then they make a plan for the party or something. For example,
this group will do the mini game. This group will do the dances, something like that. That I show the campfire. they will do the dance and game and some sing song, something like that. Just simple, okay. No need to big event. Just simple. Then student will do the activity, the dance or something. Then the student will reflect their own activity. Yeah, because this one is their own activities, so they can reflect by themselves. Yes, this one. Yeah. So as I told you, we must emphasize on the process, not result. Process is important for this process. They can learn through this experience. And to do so, we must trust the student. Of course, we must trust. We need to trust the student. Yeah, trust and praise the student performance. Yeah, encourage the student. This one role of the facilitator. As a facilitator. And also we need a patient. Maybe, especially the first time the student, this one discussion will be sometimes very messy, but we need a patient. And also just a smile, smile to facilitate. So, yeah, okay. So that's all my talk. Thank you so much. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Thank you to Dr. Uechi Ueno, our Japanese expert, Asia Seeds, on his input on the introduction to MAKMur project, and from what been delivered by Dr. Ueno, it seems that Tes, okay. Apa kita semua cikgu kan tak ada mic pun suara dengar je. Baik, anyway, thank you very much to Dr. Ueno on your input on the overview of Project MAKMur, and I do believe at this point everybody of us already really immersed ourselves with the aim and the objective of Project MAKMur, and hopefully what we can gain today we can use as jurulatih utama when we return to IPG, and for our teachers when you return to your respective district. Okay, so nanti we open for Q&A, right? Okay, so I can see from your faces you have so many questions, burning questions you want to ask. Burning berapi-api nampak. Especially from our friends from IPG. I know, because IPG lecturer, they are special. Their job description is trainers. They are training our future trainers. Yeah, melatih siswa guru. So without further ado, I would like to open the floor to Q&A session. If there is any session, then kalau boleh tak perlu terlalu formal sangat. Kita ni keluarga KPM, adik-beradik, abang, kakak kan. Jadi santai-santai saja. Kalau rasa nak bertanya, silakan. Jadi we have prepared the microphone near Dr. Nani. You can see in the middle of the aisle there. So saya persilakan sesiapa rakan-rakan guru, pesyarah IPG untuk bertanya soalan kepada pakar kita, our expert yang diterbangkan jauh dari negara matahari terbit
untuk menjawab sebarang persoalan. Dr. Nani inform me that you can ask your question can be in any languages you like. Kita ada penterjemah di sini. Bahasa Melayu saya boleh bantu, English, bahasa Japanese, Nihongo kita ada Cik Hidayah kita. Korea pun boleh, saya boleh tolong kalau nak lah. Silakan. Boleh dalam bahasa Melayu, no problem. Silakan. Wanita ada gini, tak boleh tolong translate. Sila kita tanya. Please, this is the time. Tadi nampak macam banyak soalan. Oh, nampak air muka tu kan? Oh, kerut-kerut tak? Sila tanya. Okay, we take maybe about 3 to 4 questions. Nanti kalau ada soalan selepas ni pun boleh. Boleh, ya. We have the whole day, Q&A session the whole day. Sila Cik Rofi, pembuka ruang, silakan. Isam punya slide tadi saya minta yang Isam dia dulu, dia Isam tak minta yang slide dia. Oh, slide kita share kat belakang. Kita share kat belakang. Nanti keluar lah. Pasal Tengok kebangsaan. dia jangan slide dulu, yang ni saya punya. Betul. Tapi saya Dr. Isam tak Boleh. cakap yang dia punya dulu. Mana keluar yang Isam punya slide dulu. Kita tolong technical mic. Mat. Walaupun suara memang dah kuat lah. Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Ini saya melihat pembentangan daripada Dr. Weno sebentar tadi, satu yang cukup menarik, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai anak murid di peringkat rendah, iaitu di mana mereka boleh membuat keputusan, mengadakan aktiviti, berkebun dan sebagainya. Nampak seolah-olah sesuatu yang sangat menarik. Tidak ada isu yang berkaitan dengan disiplin. Kalau di peringkat kita ini kita ada berkaitan dengan pengurusan disiplin dan sebagainya. Cuma nak bertanya kepada Dr. Weno, bagaimana pengurusan disiplin di peringkat sekolah rendah itu diuruskan di sekolah-sekolah di Jepun lah. Kalau kita nak lihat, sebab kita di sini kita ada SOP yang kita gunakan untuk anak-anak yang sedemikian. Jadi boleh tak berkongsi juga bagaimana anak-anak yang kenakalan anak-anak itu diuruskan di peringkat sekolah itu sendirilah, mungkin pelibatan ibu bapa, komuniti dan sebagainya. Terima kasih. So you can talk in English ke you can do it? No problem, English okay. English okay. I think it's better to explain using Bahasa Melayu tu. ありがとう、terima kasih ya. 普通はですね、そのしつけというかルールに関しては担任の先生が一番最初に、学期始まるときにこれはやってはダメだということをみんなと約束します。Utang subtitle tak kira. Okey, Cik Rofi, terima kasih untuk soalan yang diajukan. Jadi bagi menjawab soalan bagaimana disiplin diadakan di sekolah rendah di Jepun adalah, menurut Weno-san, di Jepun kebiasaannya sewaktu semester bermula ataupun tahun bermula, cikgu kelas di sana ada cikgu kelas akan membuat satu perjanjian bertulis dengan murid. Di mana contohnya kamu tak boleh buat sebegini, kamu tak boleh buat sebegini. Jadi itu ada perjanjian di antara murid dan guru. これをしたら怒りますよということを一番最初にその子供と約束。例えば、他の人を傷つけるとか、あとなんていうの、いじめとか傷つけること、悪口とかそういうのを言ったとか言うとか、あと他の人がなんか発表してる時に横でこう冷やかす、そういうのとかやるそうです。Jadi memang perjanjian lah, janji cikgu dengan murid, di mana cikgu boleh memarahi murid sekiranya murid mencederakan kawan-kawan lain. Mencederakan tu termasuk menyinggung perasaan dengan kata-kata. Dan satu lagi adalah contoh yang penting adalah apabila rakan sekelas membuat pembentangan
mungkin rakan-rakan lain tu atau mengejek atau macam bunyi make sounds ke apa, itu juga tak boleh. So the teacher set the ground rules untuk apa in the beginning of the year, dan selepas tu dia buat perjanjian di antara guru dan murid. と家庭との、そういうつながりは、一般的に連絡帳、家の人との連絡帳というのを作ります。 Okey, dan guru juga dia maintain good relationship dengan ibu bapa dan penjaga. Di mana di sistem Jepun kita panggil renrakucho, di mana dia ada rekod untuk menghubungi ibu bapa atau murid-murid. Renrakucho tu So dalam renrakucho tu nanti cikgu boleh menulis kelakuan ataupun apa yang murid-murid buat di sekolah, dan itu adalah cara atau metod di mana guru dan ibu bapa berhubung. Jadi ibu bapa pun boleh tahu apa murid dibuat dekat sekolah, apa cikgu tu tulis dalam tu. That's the medium on how they connect with each other. でもしか問題があったとか、逆にいいことをしたとかだと、その連絡帳に書いて、知らせる。 So dalam renrakucho tu bukan hanya sahaja perkara-perkara yang buruk murid buat, perkara yang baik pun, contoh perkara yang macam deserve high praise atau puji-pujian, cikgu juga akan tulis di dalam renrakucho tu untuk supaya sampai kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa tahu perkembangan anak-anak di sekolah melalui renrakucho. 基本もそういうことですね。ですごいもちろん急ぐ時とか電話とかね。Jadi mungkin kebiasaannya kita akan menggunakan media melalui renrakucho, di mana mereka boleh berhubung di antara guru dan ibu bapa. Tapi kalau emergency, guru-guru boleh terus menelpon ibu bapa. Secara ringkasnya itulah macam mana mereka mendidik atau mendisiplinkan murid-murid mereka melalui yakusoku, promise, perjanjian di antara murid dan guru. Harap boleh bagi sedikit penjelasan kepada Cik Rofi, ya. Okey, ada soalan lain? Okey. Boleh guna mic supaya jelas dan mudah untuk dicatat kita di belakang. Okay, good morning. Selamat pagi. Sambungan daripada penerangan tadi, saya cuma ingin sedikit penjelasan sahaja. Sekiranya murid berkenaan melanggar perjanjian antara guru dan murid itu, adakah pihak sekolah dibenarkan untuk mengambil sebarang tindakan, dan sekiranya ada, apakah jenis-jenis tindakan atau punishment yang dibolehkan dan punishment yang tidak dibolehkan? Adakah menjadi satu kesalahan sekiranya murid membuat kesalahan tu didenda misalnya di khalayak ramai atau di depan kawan-kawan? Itu saja. Terima kasih. ありがとうございます。昔は僕が子供の時は結構みんなの前で怒られたりしたんですけど。Okey, terima kasih untuk soalan tuan. Jadi Wenosa ni tergelak sebab apa? Dia mengimbau kembali dia punya zaman, di mana sewaktu zaman dia memang dia didenda di depan halayak ramai, di depan kawan-kawan lain. More than 40 years ago. But 今はその個別対応、その子供一人一人と個別に対応するというのが基本です。 Tetapi untuk style sekarang adalah di mana guru atau sekolah akan deal atau mengambil tindakan tu secara individual. Bukan di halayak ramai atau bukan dalam kumpulan, semuanya one to one. それぐらい、あとはもう本当ケースバイケース。よっぽど
ほどのことがないと保護者呼ばないと思うんですけど、基本的に定期的に保護者との面談をして、その学校の様子とかをその保護者の人と話す。年に2回とか。まあ学校によって違います。Okey, memang Puan untuk dari segi tindakan di mana sekolah Puan tu memang case by case, tapi kebiasaannya adalah mereka memang mengambil approach pendekatan di mana mereka akan mengambil tindakan atau deal one to one, bukan di halayak ramai. Dan sekiranya perlu untuk memanggil ibu bapa atau penjaga, mereka akan panggil. Tapi kebanyakannya kenapa mereka tidak panggil adalah ibu bapa, they have close relationship between school dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa tu memang selalu datang sekolah, tapi secara rasmi dalam lebih kurang 2 kali, di mana ibu bapa atau penjaga boleh melihat situasi anak-anak dan situasi di sekolah masing-masing. 実はこのタイプの活動、基本的に先生も一緒に入るんです。掃除とかも先生も一緒に入るので、もう一つのメリット、だから子どもが成長するのと、もう一つのメリットは、その先生が子どものその勉強クラス時間以外のでどういうふうに動いてるかっていうのは実は見れる。そう先生、そのメリットも。Okey, untuk tambahan, di mana kebaikannya atau advantages kenapa melalui projek melalui Japanese style education ni adalah di mana guru, sebab ini sistem sedikit berbeza dengan Malaysia. Di mana di Jepun tu memang cikgu kelas tu dia akan pegang budak tu dan dia akan mengajar semua mata pelajaran. So dia boleh tengok perkembangan setiap murid. Bukan hanya dalam kelas tetapi di luar kelas. Guru juga akan buat bersama-sama. Kalau murid cleaning, dia pun akan turut sama-sama membersih. So dia boleh tengok perkembangan dan tingkatan budak-budak di setiap masa. さっきちょっとランチの話しましたけど、これはもう僕らの時から40年以上前から、先生の教室で一緒に食べます。Okey, contohnya Weno-san juga tadi dia ada bagi sedikit penerangan mengenai school lunches, mengenai macam mana diorang makan tengah hari di setiap kelas. Itu sebenarnya telah bermula daripada zaman beliau sendiri, mungkin lebih daripada 40 tahun lebih, di mana guru memang makan sama-sama di dalam kelas, makan makanan yang sama dan makan sama-sama dengan murid di dalam kelas. で、その昔から、例えば4人とか机をこうアレンジして、例えば月曜日はこのグループに先生が来て一緒に給食食べる。でまた次の日はまたって、子供と割ともすごいカジュアルな話。それ昔からだ。だから割とそういうコミュニケーションが多い。Jadi untuk meningkatkan komunikasi antara murid dengan guru, contoh macam makan tengah hari, diorang biasa makan dalam kumpulan. Contoh dalam kelas tu ada 25 murid, dia ada 5 kumpulan. Jadi guru-guru, cikgu kelas ni pun dia akan tukar-tukar. Hari ni dia makan group A, esok dia makan group B. Jadi that way dia boleh kenal murid dengan lebih dekat dan dia boleh tengok perkembangan murid tu secara terus. Dan ini juga kita nak panggil adil lah, equal opportunities kepada semua orang. Jadi this way, this is inilah Japanese style holistic education, Weno-san. 普通のなんていうの、普通の生活になんていうんですか。だから単純にそのスクールランチあげますっていうんじゃないんですよね。Okey. Jadi dia nak beri penerangan di sini adalah bukanlah kita hanya menyediakan makanan tengah hari sahaja. Dia lebih kepada pendekatan di mana guru dan murid itu rapat dan menjalani kehidupan seharian seperti biasa di sekolah. Very casual lah, cikgu dapat kenal murid dengan lebih dekat dan boleh berinteraksi dengan lebih casual dan santai. Puan harap ada bagi sedikit penerangan di mana macam mana Jepun bagi. Ada soalan lain? Makanan disediakan oleh pihak sekolah macam di Malaysia ni macam RMT ya, ataupun
bekalan sendiri. Disediakan di sekolah. Itu di bawah Kementerian Pendidikan.普通給食、これ自治体によって自治体によって違うんですけど、普通は、保護者半分ぐらいで、市が半分ぐらい給食のお金出します。大体今8000円ぐらいじゃないですか。確か。で、コロナの時は、今がそれでそのグループで食べるのできなくなって、コロナ始まってからなんか結構ね、弁当渡してみんな前にですよ。だからちょっと残念な。お弁当っていうのは学校が用意するんですか、それとも給食センターでいうと、給食センター。Cik Rabi, Cik Rabi, terima kasih atas soalan. Jadi untuk soalan apa makan tengah hari itu, di Jepun kebiasaannya adalah kita bergantung kepada bandar masing-masing. So kita mengikut municipal bandar itulah city municipal. So city akan keluarkan separuh, ibu bapa akan keluarkan separuh. Sebab from city itu pun duit taxpayers lah, duit cukai kita. So di situ kebiasaannya kalau sekarang sebulan dalam 8,000 yen ibu bapa kena bayar. Dari 8,000 tu dalam 240 ringgit dah. Lebih kurang 240 ringgit. Okey, ini sebelum COVID. Sewaktu COVID, murid-murid dah tak boleh makan sama-sama, dah tak boleh makan makanan yang disediakan. Jadi the center yang menyediakan makanan tu dia menyediakan dalam bentuk obento, di mana mereka makan asing-asing tapi still dalam kelas. Di sini macam school lunches ni, dia actually mengajar bukan sahaja dari segi kerjasama atau shared responsibility, tapi dia juga mengajar dari segi kebersihan, dari segi hygiene and also cleanliness, dari segi food safety and nutrition as well. Jadi banyak yang mereka boleh belajar melalui makan tengah hari dalam kelas saja. Ya saya. Boleh. Waktu COVID dia orang pergi tak sekolah? Ya saya. Waktu COVID pelajar pergi sekolah. Pergi sekolah. Ya betul, pergi sekolah. Kita di sini di rumah. Kerana pergi sekolah. Pergi sekolah. Ya Cik Zaki. Presentation tu berkaitan dengan soalan Syarawi juga lah sikit lagi saya bukan belajar di Jepun tapi berkaitan dengan makan tu itu macam siapa ada maklum macam bayaran orang memang sekolah sediakan makanan tapi orang yuran dia dah masuk dalam yuran sekolah dia bayar dalam yuran jadi dia serve. Jadi untuk maklumat semua juga bila waktu tengah hari tu memang dalam jadual dia ada untuk kasu masa tu dekat pukul 12 tu dia orang akan tolak troli dekat tepi kelas. Jadi dalam kelas ni, kat mana MAKMur dia kat situ lah tu. Pelajar-pelajar ni dah siap dah, siapa yang nak bertugas sebagai penjerit makanan tu dah siap. Dia pakai topi chef tu semua dah siap lah. Dia siap pakai baju chef semua tu, dia dah ready depan ni. Dan satu lagi dekat tempur ni, bila tiba waktu makan dia punya meja dia pun berubah. Dia sentiasa berubah. Terkelak-kelak bila waktu makan dia berubah. Kat depan ni ada macam tempat buffet lah. Jadi ada seorang jaga untuk senduk makan, tenduk sayur, bagi buah, bagi nasi, semua ada seorang-seorang. Dia bertugas mengikut rotate lah. Tiap-tiap minggu tu dia akan pakai pakaian chef tu. Jadi dia akan tu jadi macam Dr. Yono bagi tahu dia akan makan dalam kumpulan. Sebelum makan pula dia akan berdoa pula lagi. Dulu Cik Hafiz selalu cerita dia berdoa pula dia akan terima kasih lah kepada petani tu yang menyediakan nasi tanam soya semua dia tapi doa cara Jepun kan. Dia akan berdoa semua orang dia pakai speaker. Jadi sebelum makan tu dia orang berdoa. Lepas tu makan. Lepas tu dia macam Dr. Yono kata tu dia makan dalam kumpulan lah. Dia makan bola. Tak adalah bertepik makan, dia tertib lah makan dengan cek-cek sekali. Okay, dia gambaran macam mana makan tengah hari ada nilai-nilai MAKMur di dalam tu. Tapi tertib tak? Kalau kita tengok dia sedut tak ada lah dia nak marah. Tadi kawan tu dapat ayam besar, saya ayam kecil tak ada berbunyi. Dia sedut-sedut, semua dapat makan pergi balik. Dia bawa pergi balik. Okay, tertib je. Okay? Terima kasih Cik Zaki untuk tambahan. Gambaran tambahan. Ya saya. Okay, last question. Cik Ari kata Tadi boleh lagi. Sama sila. Last. Saya perasan tadi dia orang tak pakai uniform. Doktor Malani kata tolong tulis kat mana ni. Tak cukup kewangan query. Nanti bagi kat Cik Azul sekali. Kalau platform tu tak ada uniform. 昔は制服が多かったんですけど、だんだん減ってきましたね、制服が。小学校だんだん減ってで
そういうのいろんな意見があって、制服の方がなんていうんですかね、みんなも平等だっていう意見と、いや子供の自由だっていう、それちょっといろんな意見。だからそれは自治体とかも学校に広げますね。Okey, Cik Haji, maksudnya untuk jawapan Cik Haji tu, dia sebenarnya dulu banyak sekolah pakai uniform, suruh budak pakai uniform. Tapi sekarang dah makin berkurang, dan ini sebenarnya mengikut ketetapan daripada bandar, kerajaan bandar dan juga sekolah. Disebabkan ada pelbagai pendapat, di mana ada pendapat yang kata kalau kita pakai uniform semua sama, jadi semua adil. Tapi ada juga yang sekolah atau bandar yang menekankan freedom atau freedom of expression lah, maksudnya dia bebas untuk untuk pakai atau untuk express dia punya diri. Jadi ada yang tidak menekankan uniform, memakai uniform di sekolah. Mak, Cik Eri ada soalan lagi dari Puan Farida. Dulu beg sekolahnya, sekolah rendah semua perempuan warna merah, lelaki warna hitam. Sekarang masih ke atau macam beg untuk dipakai? Rasa saya memang During my time, the boys carry the black or blue, and the girls carry the pink and the red. But gradually they change. So they have a lot of color, just brown, gray, and some pink, and so many yellow. So they can choose. But quite expensive. Very expensive. Okey, Puan Farida menjawab soalan mengenai warna sebab uniform tadi, itu berkaitan dengan uniform. Tapi nak tambah sikit pasal uniform juga lah. Bila dia masuk sekolah menengah dan high school, normally dah pakai uniform ya. Dan Jepun ni dia terbalik. Di peringkat kanak-kanak, tadika ataupun sekolah rendah, dia bagi kebebasan termasuk dalam pemakaian. Tapi bila dia semakin dewasa, dia orang suka beruniform sebenarnya. Termasuklah bila bekerja di company dan sebagainya, kebanyakan company ada uniform masing-masing. Dia terbalik. Kita bila dah makin besar, makin tak pakai. Dia macam itu dia punya tu. Uniform baju sejuk je, sat mang. Ada sekolah, ada budak yang memang pilih sekolah kerana uniform pun ada, sebab uniform dia cantik, ada yang bagus. Tapi uniform dia pun sebab dia tidak dikawal oleh pihak di peringkat persekutuan, maka kita dapat lihat berbagai warna dan berbagai jenis uniform yang ditetapkan oleh biasanya kerajaan tempatan di kawasan masing-masing lah. Maknanya saya ni ada satu soalan saya nak bertanya kepada semua peserta kita. Okey, tadi kita ada menyentuh tentang apa aktiviti makan tengah hari. Cuma kita tahulah kita ni berdasarkan praktis ya yang kita jalankan, guru diberikan tempat yang khas, mungkin tempat yang berhawa dingin, ada bilik khas, mungkin ya. Jadi soalan saya ialah sekiranya melalui MAKMur kita nak memperkenalkan konsep guru makan bersama-sama pelajar, adakah perkara tersebut boleh dilakukan di sekolah-sekolah MAKMur? Itu saja soalannya. Kalau ada sebarang pandangan ya. Terima kasih. Masih rehat, masa rehat. Tak ada kantin. Dia tak boleh jual beli di sana. Di sana tak ada. Semasa rehat tak ada proses jual beli makanan. Maknanya semua makanan tu memang di peringkat classroom di setiap kelas, dan seperti mana yang diterangkan oleh Cik Zaki tadi, telah ada komiti yang secara bergilir-gilir untuk menyediakan makan, mencedok sayur, mencedok nasi, dan ada yang bertugas membaca doa, yang bertugas untuk menerangkan menu hari ini, yang bertugas untuk menerangkan sayur hari ini dibuat oleh pakcik sekian-sekian. Dia ada je punya tugasan dia. Jadi maknanya makan tengah hari itu itself merupakan sebahagian daripada tokatsu tadi tu. Yang masak hantar makanan bukanlah makanan yang hantar. Yang tu adalah memang disediakan di awal lah, bukannya budak-budak masak sendiri itu. Tidaklah sampai ke peringkat itu. Sebenarnya kalau sekarang, kalau disebut lah,
Masa COVID tu cikgu memang dalam kelas lah, makan sama cikgu makan. But the thing is, kalau di Kuala Lumpur kita tak risau, cikgu makan dalam kelas tak masalah, sebab kalau dia tak cukup makan, calon dia makan lagi kan? Tapi parents pun tak kasihan nak dia makan yang you bagi tu. Bukan semua parents kita kasihan. Itu kalau di Kuala Lumpur dia particular. Jadi yang dapat tu memang budak B40 je yang dapat makanan tu yang makan. Orang lain tu kalau you bagi tu tak tahu lagi dia makan ke tak. Jadi bukan saja the parents, the teachers and the parents. Jadi maknanya puan nampak apa dari segi kekangan, yang pertama ibu bapa sendirilah, dan yang kedua mungkin dari segi menu tu sendiri, yang mana hanya sekelompok pelajar sahaja yang disediakan makanan. Maybe di bawah R&D lah. Sebab mereka yang sanggup makan. Kalau disediakan untuk semua orang tu, kalau macam hari sukan kan, kalau kita bagi gardenia pun kita bagi gardenia pun kita nampak banyak juga dekat tu sampah yang tak makan. Itu gardenia, kalau burger Ramli langsung lagi banyak kat tu sampah. Dia berminat gitu. Kalau Kuala Lumpur seksa sikit lah. Kalau you buat dekat Kuala Lumpur seksa sikit lah. Okey, terima kasih Puan Ni. Ya, kalau di daerah lain ada tak sebarang kekangan kalau nak buat aktiviti makan bersama dengan pelajar? Sama saja. Sama sahaja Macam dekat sekolah ada projek susu kan, dan saya pernah lihat kan. Projek susu pun macam kita yang bukan B40 lah kita katakan. Anak kita minum, tapi yang diberi free, yang dapat tu dia orang tak minum sampai susu tu basi dia letak dalam macam tak minum dekat meja. So dia bahagikan kepada macam anak kita orang yang bawa balik macam anak kami Okey, terima kasih. Terima kasih. Dah dapat sedikit gambaran. Baik, terima kasih kepada peserta yang bertanya soalan-soalan yang mencabar agenda panel kita. Terima kasih juga Ibu tambahan dari Encik Zaki, Kepala Menteri dibentuk, dan Encik Hafiz, Project Manager JICA Malaysia. Okay, tak apa, melengahkan masa, kita we are a little bit behind our schedule. So for the next session, disebabkan oleh Dr. Noreen Shah Ismail, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Pendidikan Antarabangsa, Sektor Perancangan Makro Pendidikan PPPD 3PM tidak dapat hadir secara fizikal pada pagi ini kerana beliau terlibat dalam satu program lain di Shah Alam. Jadi beliau telah menghantar video untuk sama-sama kita menonton video yang saya dimaklumkan telah dirakam dan diarahkan oleh beliau sendiri. Tak boleh nak upah orang lain. Jadi kita teruskan dengan slot kedua, iaitu The MAKMur Capacity Building Toolkit, pengenalan kepada versi 1 The MAKMur Capacity Building Toolkit. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi perhatian kepada tayangan video di hadapan. Silakan. Suaranya tak dengar lagi. Terima kasih kerana hadir dalam sesi simulasi toolkit MAKMur versi 1. Semua coordinators MAKMur, saya Nur Syam Ismail, saya minta maaf kerana pada pagi ini saya terpaksa merakamkan pembatangan saya atas sebab kerana saya terpaksa berada di luar kawasan. Dan kami sangat berharap kita akan dapat meneruskan on-site training kita pada minggu akan datang secara bersemuka di ketiga-tiga daerah.